woman. I was a good girl, but now I'm a bad woman. Now I'm a bad woman. Good girl. Yeah, my heart still beats the same. Oh yeah. Pep Show Boys, I like it. Hey there, where I can find this podcast? It's so easy. Goes to pepshowboys.com and click on SoundCloud link. Find us on Facebook and Twitter.
Джексон, что ли? Так, что-то я засиделся, продавал карточек стимовских. Блять, ну конечно, надо голосовуху мне сейчас оставить, да? Секунду. У меня 3 зрителя. Кто третий? Кто второй? Рассчитай себе. Ну. Могу посмотреть, кто у меня в чате. Пойми. Боты, я вижу ботов. Так. Ну что, наверное, можно начинать, блядь. Так, обновить эту хуйню закрыть. Так, ага. Ты сюда тогда давай. Что? Секунду, блядь, какого? 198. Ну, короче, ясно. Нахуй. Так, ну, как бы... Только если я решейда не добавлял, ничего такого. Вроде. Чуть 4 местные вместо музыки. О, гений, блядь. Так, ну, давай. Сука, жарко. Ой. О, он работает? Подожди, можно мне, пожалуйста, расположение файла? Блять, я закрыл. Сейчас все будет. Не ссать. Titanfall 2. Нет, нет, OpenGL. Ну, наверное, да. Давай, давай, давай. По-быстрому, по-быстрому. Ага, ага, все. Готово. Погнали. Теперь работает.
Options. Геймплей, блядь. О, язык русского нет. То есть есть русский. Да ты ж? Основная громкость. Громковато. Сейчас посмотрим, как оно будет. Громкость музыки. Давай, где-то 88 меня не устраивает. Громкость эффектов. 85. Голоса 95. Громкость окружения 80. Обучение, оповещение, текст на прицеле, задержка скорости. Видео. Поле зрения. Да, конечно, блядь. Нет, 4К не надо. Давай 280. Пон режим. Нет. Нет. Блять, вот тени, не в таких играх тени обычно все ломают. Мышь, охуевшая большая мышь какая-то. Чувствительность мыши в Майндспейсе. Давай 13. Использовать на F. Ага. Бросить, поднять. Можно мышку бросить? Не, нельзя. Заполнить, осушить. Призыв союзников. Чего нахуй? Сюда давай. Выбрать союзника. Инвентарь. Сменить снаряжение. Поменяйся местами, блядь. Выбрать ловушку. О чем игра? По идее, это игра о незавершенной какой-то игре какого-то чувака. Блять, я же все сохранил? Да, по идее. Можно на геймпаде, но я же не закончен. Новая игра? Наверное. My old man used to take off his wedding ring and sort of flick it into a spin. I remember being scared to blink, like, what if he loses it? Would he lose Mom? Would he lose me? So that's our cold open. Just a ring, twirling over black. Will it stand or fall? And then, as Starfather, I speak. Once, Starfather stood alone before the circle. Within it, he placed everything. First breath, final gasp, love, loathing, you. By his will, circle became ring. By his hand, earth parted from sky. But even he could not foresee the coming of Ava Nadir. Okay, I'm trying to record here, and you're making that face again. The player can skip this, right? Oh, yes. The story is only my life's work, but by all means, skip to the last page. Shall I leave it blank, so you have somewhere to doodle? Ish, you were married, right? You and your wife ever dress up? You know, role play. Maze. Thought so. And in that little scene, did you all find yourselves in burning need of a narrator? No. The meaning lives and dies in the act. Someone's never been in love. It's just a game. Shut up and let them play. People, just use this take for now. I'll redo it tomorrow. We end on Through the Ring, and fade up as the hero awakens. Все равно немного быстро. Ох, ебать. Давай на семерочке. Здесь на десяточке тогда. Ну, все равно немного быстро, ну ладно, похуй. Нет, не похуй. Блять, не могу, я очень быстро. What the fuck? Так теперь медленно. Я не могу пошевелить курсором, блять. Пизда.
Почему я не могу пошевелить? Хотя... Почему shift приближать вообще? Я только сейчас допер. Масштаб. Левый shift. Кого? А, бегать здесь в принципе нельзя. Я понял. Мы вырезаем побочный квест, верно? Что происходит сейчас? Открыть сраную срань. Угу. Интересно. Ай, горячо. Я вас понял. Понимаю. Понимаю. Нет. Hold. Hold, please. So, who are you? A new playtester? Well, let me save you some time. Today, I push the buttons. Ish, we are not changing this part again. 20 years, Maze. 20 years I've wasted writing about the almighty player. Ага. But who is the player anyway? They're like Dr. Jekyll and Mr. Genocide. They demand a world full of deep, compelling characters, yet at any time, they reserve the right to turn said people into piles of gently glowing ash. What the fuck are you talking about, man? What possible story could survive these conditions? It's a murder mystery now? Everyone's dead. Who could do such a thing? Oh yeah, me. Look! Look at our hero. A lonely mute who can't even lower their killing hand. Matricide is just how they say hi. Your story needs Mom to live, so I have to cut all weapons out of the game? Negative. Fire me. Never. Sorry, bro. Long story. No choice. Два летающих глаза? А как бы... Мада. А приседать тоже не могу, да? Блять, ничего не видно. All right, what was next? No. Он как Уитли, Портал 2. May, shall we continue? Портал 2. If you are a playtester,
You can scratch combat off your list of hero features. Ой, что сделал? А, 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 ба-ба. Test. Ага. But you can't wait to brag about your Из new 14 job, ачивок, кстати. walking and dying. Могу только ходить и умирать. Now, we don't have any animations yet, but I can make do. Hero. The demoness, Ava Nadir, has stolen my ring. She alone now commands life and death. Так. Something. Ish. The company is broke. The last kickbacker campaign raised less money than that joke fund demanding to have you caned by the state. That was you trying to get fired. Even now, I struggle to hold the sky aloft. Never proven. Point is, we can't raise a penny more without a live gameplay demo. Yes, I'm writing the demo script as we speak. Wit must be your sword, and virtue your shield. Now go, hero. Take back the circle. Допустим. Что происходит? Да. 2000 дизайн уровней. Скеп, я не знаю, кто за художник это сделал, но установил замок элементов намного выше двери. А это означает, что примерно 110% тестировщиков будут ходить кругами с ключом в руках после замочной скважины и проклинать дизайнеров этой игры. У меня есть для вас новости. But this is the ending. Sadder, maybe. У меня есть для вас новости. Помните, почему ты говоришь, когда читаю? Все эти изумительные детали, которые вы поместили на верхушке деревьев и арочные потолки. Ни одна смертная душа не увидит их. Повторите за мной. Игрок никогда, ну совсем никогда не смотрит вверх. Исправьте это. No, still not quite right. Инвентарь не открывается. Не могу открыть инвентарь. Это что? Квест ледяные вершины. Статус не завершен. Пока что просто читеры, пропиши себе ключ льда. Правда. Почему F поднять? Могут быть брошены. Удержите F, чтобы целиться, для броска отпустить, чтобы бросить. Даже хрень прописываю ключ огня. Спасибо. Жизнь джунглей. Тоже хрень прописываю ключ огня. Ну бля, я хотел квесты пройти. Если сюда кину. А, ну ладно. Угу. Класс, спасибо. And then 8 to 12 hours later, I am Ava Nadir. Then we release the Hellhounds. Oh, wait, but we just cut combat. So, We? Oh no. I'm deleting the endgame bridge so the team knows we're blocked by your decision. I want to ship this thing. That's the contract I signed. You stole 10 years of my life. we don't own you, just the rights to your celebrity name and face. And if you quit, I use it like so. My real name is Maze Evelyn. Once I was a hotshot pro gamer, but now I teach yoga. I'm also legally married to a crystal Что за formation. бред, блядь? You're holding my brand hostage? Okay-ish. Okay. I'll stay on until the demo, but wait till I tell you my new idea for the endgame. Threats don't sink in anymore, Maze. Try reading some of my fan mail. Now I need to review the final cinematic. Alone. Thank you.
Герой, ты в западне. Мои приспешники с радостью уничтожат тебя. Ой-ой. Yeah, I designed that fight to be hard, not unwinnable. But with no weapons, it might as well be a, cutscene. Thanks, Ish. But there's a bug I haven't fixed. Your body was erased, but it hangs around, taking up memory. You can still move if you want to finish testing. Что за хрень? Давай попиздимся с ними. Не. Ай. Где... Какой странный звук. Мейз Удаление, так сказать, призрачно. Пока вы призрачны, вы можете взаимодействовать с другими призрачными объектами. Кого? Блин, вот это кислота. I need to rewrite this too. Something like, Эм, even weaponless, the champion defeated Nadir, for they had selflessly offered up their firstborn son to Starfather. To become a new god. I like it. Ah, hello. Coda, right? Maze's community intern. Why are you here? Love, sir. Your work is the great love of my life. Coda? Don't panic. I won't ask you to sign any body parts. But I have literally grown up waiting for the sequel, and I will help finish it. Сиквел. Did you rehearse this? Many times, but hear me out. It might interest you to know that you make video games for a living. That should be an act of love. But after Yeah. 20 years, well, love is not some mystic, inexhaustible force. It's a fuel. Projects like this run on it. Охуенная And, игра. sir, Мне очень with понравилось, на respect, самом деле. your tank is dry. You think I sound young, but purpose trumps experience, and you know it. This upcoming demo, I won't sleep until it's perfect. The magic circle has come too far to run empty now. It will reach everyone. And if necessary, sir, I'll burn for it. Coda? Ignore whatever Maze told you. Now you're hired. Let me guess. You're thinking, that's it? Did I miss the punchline? And you're right, boss. This world is a joke. And I need you to finish it. Оу. Ой. The gods of this world don't know you, boss, but they're scared of what you might do. They have to treat you like some reptile with a credit card who can't stay awake without watching something die. But we both know you can quit this world at any time. I can't. I'm trapped here, and I need your help. Hope that's enough. А.
Welcome back. By now, you can see that the gods will never finish this world, boss. Hell, they can't even decide on the color of the sky. To fix it, we gotta start by breaking you. Что значит breaking me? Think romantic. 3, 4. What the fuck is going on here? Everyone else? Офигеть. Рука. When the gods screw up in the act of creation, that life ends up in the cracks. This is one such crack. Угу. Наверное, типа... Скеп, мы действительно хотим, чтобы люди поднимались на эту гору. Тестировщики не могут устоять перед крутой, по общему мнению, лестницей с корней деревьев, которую ты сделал здесь. Может, нам следует удалить ее? Ненавижу говорить это, как делать его работу, но это сильно отвлекает. Добавлено в инвентарь. Я не могу открыть инвентарь. Вот у меня не работает кнопка. Не работает. Таб. Все переставлю на А и обратно. А это на таб. Хуй там. Управление. Что дальше-то? Что делать-то? Может, с тобой надо попиздеть? Ага. Чего, блядь? Before the gods made the world, everything looked like that. Just a big circle of nothing. The trick is to stare into it and see anything else. Now, when you make your own circle, it's like ripping a black hole in theirs. Trap something inside, and it ain't never the same again. Откуда он знает мой ник? Good. А If you see something that looks kinda ghostified, it means the gods unmade it. It takes life to bring it back. Че за хуйня? Ну, кто же знал, блядь?
Okay, intern. Is trusts you. Your new job is to convince him that you should build our big gameplay demo. First, convince me. I'm nervous. Your work is sort of the great love of my life. But speaking of Starfather, see this rando down here? Pretend this is Ish. Do I score any points with you if I just... Hey! No! 0 points. First up, that was a live play tester. You just changed the world for everyone. Say that again. And second, that love crap? Clumsy. Button up your blouse. I don't need to Clumsy. see your soul, okay? That tester heard you. Hold up. This bridge was cut. And this zone isn't even ready for playtest. Who or what was that? I need intel. Same time tomorrow? See, boss? With them around, fixing this world ain't an option. I call them sky bastards. But they ain't got the know-how to close the cracks. So now your life is gonna flow right back in there. And then... payback. Нихуя не понял. Now, the gods' biggest weakness is the past. If we dig up something shameful enough, they'll crowd around it, pointing fingers, guaranteed. Then we jump out and ghost the sky bastard. Maybe even get inside it. And then... well, the gods claim that they hold up the sky. But I say, knock it down. Don't you want to see what's behind it? Так, я сейчас буду сохранюсь на всякий случай. Ага. На всякий случай. Ты пришлось удалить мост, прости, Эрик, но Иша решил, что это слишком продвинуто для приматов в этой области. Я знаю, что это нарушает связь, так как и вы, ребят. На самом деле не реализовали ни одного квеста здесь. Я думаю, что это не имеет большого значения. Если это проблема, мы можем поставить гигантский розовый кирпич или что-то еще, пока мы не сделаем правильный примитивный мост. Что вы думаете насчет материала? Ветки? В любом случае. Let me know. Понял, в инвентаре рендер не работает. Выполнение призраков стоит жизни. Кого? The gods made that thing hate you. They expect you to kill it. You can't. So, you either quit their game or change the rules. Захочешь создание может быть отредактировано с помощью клавиши V. Чего? Кого, блядь? Good, you found a way inside that monster's head. And like all the gods' ideas, he's only half a joke. All punchline, no setup. Think you can finish it? Я могу написать. Так,
Нет, наверное, нельзя так. Да, блять. Кого бы написать, сука? Первое, что в голову пришло. You can't use a creature's powers yourself, but you can stitch them on to anything else. Mix and match body parts to get the job done. Yeah. Pulling off his legs will work as long as you don't go near him. Yanking out his teeth, huh? Well, congrats. Now you're equally impotent. That'll work. Now he knows that hunting you is a sucker's game. See? Trap it with the circle, rewrite the rules it lives by. Anything a creature can do, you can yank that part out and stitch it into one of your pets. Жижа. Жижа, что с тобой? Ой. Я гриб. Я двигаюсь, используя рождение. Блять, гриб пошел. Я не вижу нихуя. Ты пойдешь за мной? Пойдем. Веди меня, я не вижу ничего. Да, гриб. Идем. А что это такое вообще? Ladies, this is not the demo area. The intern is, practicing. I was reminding her that any color scheme must be approved by you. Coda can use any color she wants. In fact, Coda, come with me. Bring your opinions. I'm honored, my lord. Okay, I like that, but maybe don't ever do it. Now, you might wonder why you're doing all the dirty jobs. Part of the reason is I'm in a jail of sorts and had to learn to work this world in less direct ways. But mainly it's 'cause I'm lazy. Feels good, you know, admitting it.
Я посмотрим, гриб сейчас с другой стороны. See, I watch the gods. I collect their voices as evidence. But they ain't free, so I have to spread them out, hidden in random objects like this. Sorry about that. Сори, я не понял. Эрик, просто хочу сообщить вам, что я знаю, что это заманчивый тупик, не выход. Я собираюсь добавить пещеру здесь. И это просто еще один шаг к ней, так что не волнуйтесь. Похоже на то, что никто не будет играть в эту игру. Никогда. Что? Вот? Вот? Я понимаю, так должно быть или... А. Что за хуйня? Да. Где? А, о. Э, Нихуя не понял, блядь. Двигаешь, используя хождение. Ем гриб. I guess you were supposed to live out a fairy tale, born to end some war when your sword got big enough. But the gods would have had to agree on all your powers, so you get none. But look around. Every creature here was abandoned by the gods. Let them be your fists, your fangs. Что?
Грибочек застрял. That's what you look like, boss. Eh. God's plan was there'd be more than one of you heroes. But they canned that idea again. So now this thing is kinda stillborn. Maybe crack it open? See what happens? Бля. Maze, can we talk about the motion cameras? The These fuck? headsets. Given what what you're asking me to accomplish, it's risky to speak freely into so many mics. Yeah, you learn to unsee them. The whole office is wired up. Everything you do or say here is considered content. То есть там. Зачем мне шестерня? Coda, do you think I'm too old to use a search engine? Sir? I was too quick to trust you. Greetings, streamers. After this latest delay, all I can say is Ishgilder is no longer the Starfather I once worshipped. Wait! That is the passion of a fan. Maybe the fan. In my family, it's a toss-up who has the more anticipated sequel. You or Jesus. Coda, it's just a game. Not to me. Ah, correct answer. Correct. Now sit here, read through the entire script, and then render unto me some piercing insights. Or you can start another stream with this. Greetings, streamers. Just got fired by a has-been god. Да.
Дизайн этого леса на самом деле предназначен для того, чтобы быть местом перехода к деревне. В то же время он выглядит здорово. Тут только довольно легко освоиться. Кажется, что должен пройти этот лес в коридор. Мне кажется, на самом деле никогда не был в лесу. В любом случае, я добавил тоннели в качестве компромисса. Если игрок захочет идти в деревню, он сможет использовать их. Не бей меня, но туннель же довольно запутанный. Что происходит в этой игре? Кто я? Запутался. Maze, can you watch over my shoulder as I set up my first creature? I want this howler to track the Juggo by scent, flank it, and then pounce. Just set the howler to hate the hero. No! I mean, some of them should if they get hungry, but global kill on sight lacks a certain ecological truth. Trust me. You set 2 creatures to fight, it's just Muppet sex, man. All impact, no joy. Looks terrible. But if the hero gets attacked directly, they've got no time to see the stupid. What about downtime? Can I at least make them sleep? Or pee? Just make them patrol in a loop. You want truth, Grasshopper? Watch what Ish actually does between meetings. You walk in a big enough circle, everyone you meet thinks you've got somewhere to be. Бля, что происходит в этой игре? Пьем грибочек. Не понял. Я даже не знаю. Они мне вообще нужны? Блядь. Мы вернулись. Нихуя не понимаю. The gods have promised that they'll tie off this story in a neat little bow. Everyone will confront a demon, learn a hard-won lesson, and complete an arc. But that's a crock. As evidence, I submit the gods themselves. Watch them long enough and you'll see. People don't arc. They loop. Я, по-моему, не должен здесь находиться. Bored yet, boss?
I friggin' hope so. That's how it all starts. You look the world up and down, and you sigh. У меня вся мана закончилась, блядь. Что мне делать? Дай мне свою жизнь. Жизни для ловушки. А где мне взять-то жизнь? Зачем мне нужны были шестеренки? Ой. Какие шестеренки, блядь. Ну эти штуки. Нахуя не нужны. You just stripped him for parts. No loves, no hates, no legs, and no teeth. Да. What now? У этого тоже. Это грибочек. Пойдем тебе друга сделаем. Пойдемте. Неупорность получена. Ooh, yeah. That stupid cinematic is glitched again. You're stuck behind widescreen bars until you hard quit. Tell you what, though. As a gesture of good faith, I'll just break you out of story jail. Грибочки мои захвати. There. А. Now imagine being stuck in that cutscene for 10 actual years. That's my life here. When my game plays too rough for his story Bible, Ish tears the controls right out of my hands. But I think you can help me get fired. I'm guessing you hacked in. Good. This game is broken, right? So exploit it. Abuse it. Make it chase you on a leash. I'll be watching. Что, не поняли?
Деревостроя. Ой. О, здорово. Грибип, грибочек и гроб. Да без Б, наверное. Чем у тебя вторая Б, верно? М. Конечно. This is my world. Told you I was old. In my day, the gods were cocky. Figured they could handle more than one hero. See that elevator door? It won't open for just you. I can help you trick it though, maybe. Find me in Hibernetics. Придется оставить. Я труп. Я живой. Я такую использую ничего. Мои враги, мои союзники. Герой. Мои враги. Овлеры, например. Истина. Пойдемте. Как пролезть-то? Кибернетикс. Раки. Я жив. Пока с нами походит. Киберкрысы обнаружены. Не пойдешь? Мои специальные возможности. Огнеупорствовать не надо. Мне можно подобрать. Труп. Можно подобрать. Чёрт. If the gods ever finished my story, I was supposed to wake up here. But the hibernation pod is sealed. I can't open it from inside. Think you can spring me? Не знаю.
If it's alive in this world, everything it does is a word of God. Fly or fall, fight or fuck, they burned that word into its head and said, go. You want to take on the sky bastard? You gotta trap their creations, tear the powers out of them, and stitch them back together your way. Интересно, сколько процентов от игры я прошел? Хотя бы 20 есть? Going on 20 years I've been stuck in here, waiting for the gods. When I got bored, I reached out into the system to learn the ropes and to look Я for тебе все еще не someone верю, если like что. you. This arm implant was meant for my world, but it should help you boss your pets around. Find a way to take my arms with you. I'll come along for the ride. Силовые точки. Союзники будут атаковать любых враждебных созданий, которых они обнаружат в круговой области от путевых точек. Потеряешь тело КМ, чтобы расположить путевую точку для ваших союзников. Hey, now I can talk your ear off from inside your head. Plus, your new set of arms should help you con that scanner at the elevator. It wants a second hero, but my guess is anyone will do. I knew it. They were too lazy to make that scanner look for something specific. Вы заходите, что? Сюда. I had this world near to fixed, despite the gods. Then they scrap the whole damn thing and start over with the magic frickin' kingdom up there. Now I know. They ain't never gonna finish. It's a big loop. And you and me, we were born to break it. Робот.
Проходите быстрее. Нет, нет. Проходи. Years. We've all aged 10 years hitting beta. We're down to minor fixes. So as project director, the most valuable thing I can do now is to record, you guessed it, creator commentary. But first, scotch. Indulge me in a toast to the team. The sad tale of the space station Limita and its fateful encounter with the Circle is all of our baby. Here's to you. Я тебя отберу хождение на всякий случай. Стой тут. You are not capturing video of this. This is not the plan. The fans deserve to see the truth. Someone brought the old sci-fi version back, and now we know. It was finished and you both canceled it. Ish cut multiplayer. I didn't want my name on it. Plus, Coda, that was years ago. Focus on the demo. You sold Ish on giving me a sword to satisfy action fans. Now make his avatar mortal. I kill Starfather, the crowd laughs at Ish, and at last, he fires me. No. Maze Evelyn, you rose from the fan community, but you have forgotten us. And before we fire you, you will atone. Just check your mail. What effective immediately all likeness rights? Ish signed my brand over to you? Never even asked why. We are your only way out now. After this is done, we have a new demo plan for you. Till then, stay in your room and think about what you've done. We still love you, we just expected more. You brought back my world and drew the bastard in, boss. But it's using cheats. So those old whirlybirds up there will act like it's bodyguards. Now you need a plan to deal with all three. I know for sure you ain't got the parts you need yet. Could take a while. Go find them. Я получил эту записку. То, что тестировщики застряли здесь и не запихать спуститься, я вполне уверен, что мое решение имеет ясность, которую ты запрашивал. Чтобы, не дай бог, кто-нибудь посмотрел неправильно мое искусство. Скейп игрок не ваш враг, и я тоже. Извини, Эрик, я знаю, что это несправедливо. Я думаю, что... Пойдем, крыса. Ладно. Нет! Грибочки! When something dies around here, even you, that life ends up in the cracks. You want to bring back a ghost? Gotta give it some life. And the bigger it is, the more it'll cost you. Just like the Circle. Point is, boss, if it's worth doing, it's gonna hurt. Блядь, их каждый раз будут убивать. Okay, really swell. А мне-то что делать?
Yeah, okay, let's try it again. Attack was off and Fuck. Бля, где? А, м, Coda, I told you this sci-fi stuff is completely irrelevant to the demo. It wasn't me, sir, truly. Just some kind of glitch. With great dramatic timing. I see. Откуда ты? Wow. Это же хуйня, помоги мне. Stuff. God. Years. I'll be 61 in the fall, Coda. No family. For better or worse, this is what they'll remember me by. Yes, exactly. On that... Ховлеры или хиверы? Demo stage. You have to make yourself believe again. Хиверы. Long ago, I proposed a system that would generate unique offspring from player behavior. You could teach them like real children. The tech team said no. This is your baby. Tech will have to take the fake demo version as a challenge. You know? Yes, damn it. Saying this aloud, how can the demo be about anything else? That crowd has to see a child born into our world, and love it as I do. To fear for its future as I do. What was it I said at the end of the original text adventure? By the time we understand our legacy... It is too late to change it.
громко. Бля, серьезно. Соки! Бля. Надеюсь, мне туда не надо, не хочу я туда идти. Just keep it moving. And listen, listen. Just keep listening, guys. Alright, let's do it again. И то. Okay, this is really moody. Let's give it a shot. Here we go. What are these on your walls, Maze? Are these screen grabs of gamer profile icons? Oh, is this a cute little voice recorder? No, you bitch. You did not kill me. You cheated somehow, or you got your boyfriend to snipe me. I hope you know that cheating gives you pussy cancer. My god, they're trophies. How many do you have? I've lost count. Not really, but that sounds cool. I call them my chorus of the damned. Do you ever think about going back to pro gaming? Nah, your reflexes peak at 23, 24. Another thing I've lost, chasing the ship date. But I tell ya, after a day on this project, I do like to sit here, open an ice cold beer, and just hit play on all of them at once. In fact, that sounds really good right now. Get out and close the door. Okay, just ease in. Yeah. Oh. Pretty sharp. It's good B-roll. Well, I've read my script. It's a little safe. In Act 3, when Starfather returns from the dead, it feels cheap because nothing has changed. Respectfully, we've already solved this in fanfic. Oh, that's a porn thing, isn't it? And I don't go in for that kind of... Starfather should come back as a woman. For he hath known the shape of man and woman both. Your words. This is surreal. You people know my world better than I do. And if you run into a story Что problem, I происходит? can start a forum argument about it. They won't even know they're working for you, Starfather. Tell me more about your dark art, my child. Что? Эрик, мне нужно имя того умника, который поставил флеймер за магической решеткой здесь и думал, что я не увижу этого. Вы, ребята, вообще видели, как отдел QA тестирует игру? Кажется, приходится выпускать принцип работы любой сраной скриптовой сцены в этой безумной локации, потому что к тому времени, как она начинается, флеймер уже стал агрессивным, и игрок просто ядерная тень.
Чем меньше я понимаю, что происходит, тем меньше мне хочется играть, если честно. Я съебываю. Бля, пизда. Охуеть. Бля, что происходит? Что я должен делать? It's every room, you know. I remember for one of these hangers arguing on your behalf. No, he or she will want to see the sky. I guess the player has always been this unknowable, this radiant blank. I know how it sounds, but I think I started to regard you as my children. I can only hope that somewhere out there, one of you felt the same. Now, boss, maybe you see a problem and your solution don't seem clean enough. Like maybe the gods wanted you to do something else. Something perfect. Fuck that. Chasing perfect is what got them into this mess. If your way does the job, it's more right than they'll ever be. So the original text adventure only briefly touched on the distant future at the end. Back then I just wrote whatever I wanted you to imagine, and was shocked when you paid me so well. So I may have surprised you to begin on a space station. And I recognize that compared to the original, this time your hero was a little more anti. Anyway, for all his faults, I hope the pro found a Блять. way under your skin. Или я не здесь? Obviously, we owe an immense debt to the Clarkian First Contact stories. I mean, you've played it by now, but I can't help pitching. An object nicknamed the Magic Circle appears in space, in a universe danger close to heat death, okay? Okay. But the brave souls who volunteer to suit up and pass through the circle come back dead, but wearing this beatific grin. Classic. I mean, if you aren't tingly right now, you have no soul. Так, теперь я должен кое-что проверить, секундочку. Бля. И что?
Подожди. Если оно проваливается, секунду. Постой здесь. М, Больно? Я так и делаю, но он падает вниз же. Вот. В чем, собственно, кого? Нихуя не понял. Блядь. Я вот нихуя не понимаю. Говорят, ну он не стоит на этой хуйне, блядь. Падает вниз. И я что сделаю? Ты охуел. Сюда иди. Ты не умеешь ходить. Сука. Блядь. Прям начинает башка уже болеть. Да похуй на мою огнеупорность, короче, которая стоит. Сука, ну как заебало.
волшебник. А что с тобой смогу делать? Yeah. Yeah. Nice. Почему они не стоят? Да, некоторые обновления доступны. Винда, охуенно. Иди нахуй. Ой. Ну все, нет. Хорошо, поиграли. Мне нихуя не понравилось, так что я вряд ли буду в нее доигрывать. Да. Я думал, она будет им поинтереснее, подрайвовей. Типа, оттуда ходи, выполняй загадки, квесты. Такое не люблю, где надо думать. Это не про меня. Вот, да. Так что... Так что да. Не. Блин, уже 8:30, черт, я еще в одну хотел поиграть. Ладно, тогда ночью подрублю. Там посмотрим. Окей. Окей. Так что все, наверное. До связи, до встречи. Все, ушел. That's right. That's right. There's more. Come on, black boy. 1, 2, 3. The bottle's packed with coffee girls, selling frocks and shining pearls. Lick my fingers, lady, swoon, the hottest dancer in the room. I'm a bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free.